Liefste vrienden en vriendinnen, ik ben er terug, Gino van Friends for Truth. Ik heb terug tijd gevonden om een filmpje te maken. Je weet, er zijn twee aspecten waarom dat ik soms minder filmpjes maak. Ik zoek altijd om toch iets te vinden die ik dan beoordeel als zijnde dat is een goede boodschap. Dus misschien niet altijd wat dat jullie willen horen, maar ik vind het op dat moment altijd een goede boodschap. Jullie vinden misschien niet altijd welke boodschap dat ik wil geven aan jullie. Maar goed, dan laat ik over aan jullie welke boodschap dat je vindt en wat ik naar jullie stuur. Vandaag zullen we ons terug een keer bekijken met een filmpje bekijken met Clif High. Hij noemt het dus eigenlijk Dinner with Trump, maar ik ga je al zeggen in feite dat gaat niet echt gaan over een echte dinner dat hij heeft met Trump, maar het is een zeer interessant verhaaltje waar dat hij mee start. En dat gaat hij natuurlijk over naar de huidige toestand, wat hij ervan denkt. Het is ondertussen al een weekje terug, maar dat is niet erg, want Clif High, dat is niet, zij moet de volgende dag, nee, het gaat natuurlijk over bepaalde maanden die een aantal zijn jaren ook wat dat er zou kunnen komen. Dus dat dinner with Trump is een klein beetje, zou ik gaan zeggen, dat dekt de lading van een klein verhaaltje dat hij dus in het begin van het filmpje heeft. We gaan dus starten, dus het is Clif High vandaag dat we volgen en waar dat we natuurlijk zoals altijd dan bepaalde opinies geven. We gaan het schermpje delen. Voilà, jullie kennen ondertussen de routine. Hier is hij. Voilà, we gaan er direct mee starten. Dus hij begint met het verhaalje, dus goed luisteren, want het is echt wel een hele diepe boodschap die erin zit. Dus Dinner with Trump. Hello humans, hello humans. Okay, hello humans. Second. It's cold. It's early in the morning. It's the first day of spring, March 21st. For us, the Russians set spring and start that on the 1st of March, which anymore, I think maybe we better set spring at the 1st of April. Anyway, it's very much winter here. And so we're going to have a little discussion here. And so let me set it up for you. The title doesn't really describe what we need to discuss, but you wouldn't look at it. I said, hey, there's some really nasty, disgusting things we need to talk about. But here's the setup. So I'm going to go into town here. I'm going to have meet a guy for a few minutes. We're going to discuss some business, maybe have a sandwich, a cup of coffee, that kind of thing. It's early, late in the afternoon, early evening, that kind of a thing, right? It's a nice, pleasant day. And so I'm going to meet him at this restaurant so that we can do our business. Say it's about our road, work on our road. And so I go to the restaurant, I pull up, I get out of the car, I walk on inside, and it's like, holy fuck, there you are, sitting over there having dinner with Mr. and Mrs. Trump. And I'm like, well, wait a second. And so, you know, it's like you're standing right in the door and your brain just does not process this, right? And so, but it's like, okay, there you are, dude, you're sitting down, you're having dinner with him. Apparently just gotten there, you know, the waiter is taking orders and all kinds of stuff's happening and that kind of stuff. There's appetizers and such, but haven't settled into the main dinner yet. It's like, okay. And so I scoot on over to the side and I see my guy over there and he's all, whoa, this is kind of weird. Then I look over the corner there's shit. There's Putin, you know, doing something, talking with some people, sitting down. It's like, okay, this is one hell of a restaurant in my little town. Anyway, but it sort of all makes sense. It's all gonna flow here. And I sit down. We do our ordering. I'm gonna have the broccoli and beef, and a big slice of bread on the side. They do good bread here.
And it's like, okay, this is good. I got my coffee, and because I decided to have an early dinner as opposed to a late lunch. Anyway, though, so we're sitting there, and everything's going fine, and just about to get into the coffee, and then bump, bump, and you hear this noise. Next thing you know, the whole place is just flooded. Come on, you're in the air, flooded with ninjas. Just pouring out of every fucking place. I was like, what the hell? And you're sitting there, and the ninjas are going after Trump. Okay. And so next thing you know, Trump grabs Mrs. Trump by the hands and starts swinging her in a big circle, and her feet are going tun, 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 and the heads of all the ninjas are flying right and left, and you see it's a big damn everybody's kung fu fighting thing, right? And so I'm sitting there, not my fight. Ninjas ain't attacking me. And then the next thing I know, there's a ninja flying at me. Okay. And it's like, well, okay, he's coming at me. And so I'm going to have to deal with him, right? And then you, in the process of dealing with that ninja, you look over and you see that Putin's over there judo chopping like right and left, and the ninjas are flying back and forth. And it's like, okay, it's just getting really weird here, right? And you're over there doing your best with that steak knife on those ninjas, and you got a couple of them pegged to the table, but there's a lot of these fuckers. And so it becomes a situation that when it all calms down and we're all left standing, and there's just like, Kill Bill kind of ninja bodies just in parts everywhere, right? Just disgusting mess. You don't want to clean up. And these waiters are over there saying, okay, you guys had better leave some damn big tips. And, you're sure that Trump's going to do that. he's got a little change in his pocket, right? And that's what we're actually here to discuss, is the little change in his pocket. Not actually having dinner with Trump. And yes, it was a little clickbaity, but you have to understand exactly what's going on and get the nuances of what's happening. Hier stopt ongeveer het filmpje, het verhaaltje dat hij vertelt. Dus hopelijk hebben jullie het diepere van de ninjas die attackeren, van Putin die ook zit te choppen, en van hijzelf die op een bepaald moment ook zich moet verdedigen, en Trump die dus met Melania met haar voeten wat ninjas omver troppelt. Dus hopelijk hebben jullie het boodschap dat Clif High wil geven met zijn verhaaltje, hebben jullie het begrepen. We gaan verder gaan, we gaan nu heel diepgaand verder de zaken analyseren. Happening here, right? So we're all there. The ninjas are dead or dying, or those that are able to have limped off. We kick some serious ninja butt. Putin's over in the corner, Trump's standing by the table. Mrs. Trump is finishing off a couple of the guys that aren't getting out of the building fast enough. And the cops come. Okay, so the cops say, all right, what have you people been up to? Meaning all of us guys standing around, right? And then you have to start explaining yourself. Now, at that point, it becomes obvious, if you describe what had occurred to you and everybody else in this restaurant, that there was an attack, a vicious attack on a single individual within that setting. And that, yes, you participated in the response to that attack, but no, you did not pre-plan. You had no intention of being involved. You had no allegiances. You were not paid to be there. You weren't in any way you were having dinner. You personally were having dinner with Trump, so of course you're going to defend him, right? I mean, you're sitting there with him, right? That kind of thing, right? So, but us, the rest of us that are just scattered around, Putin and all these other guys, and myself standing around saying, basically, what the hell just went down? They accuse us of complicity, of conspiracy, right? And it's not true. It's very much like the January 6th thing. Bunch of old boomers just wandering in saying, hey, look, the doors are open. Let's go see. And truly, when it comes down to a court, they will find, when it actually comes down to a court, you will find that you can go through maritime law, Black's law, all of these things, and an open door is an invitation. All right, so we won't
go into that. That's not our point here. But anyway, so we're back at the restaurant. And we're being accused of a January 6th style conspiracy. And you say, well, wait a second, fucker. Yeah, of course I'm going to be responding because these guys are coming at me. I don't, that they may have attacked someone else first, that someone else may have been a target, and that I'm defending myself from the same set of enemy. Does not in any way make me an official accomplice to this individual, because we've had no prior connection. There's been no direction on either of our part to the other as to how to do things, no coordination. We do not qualify as an association under the RICO laws, whereas all of those ninjas do, because they planned all of that. They all got together in a big huddle and planned it, and then they timed it all, and they all got around on the restaurant, those up on the roof, and those coming down the chimney, and those hiding in the soup pots, all of these different kinds of things. They worked that shit out ahead of time. And they're doing it all for a single central person and a goal, okay? None of which is true of us. This is happenstance. This is a natural human reaction. The enemy of my enemy is my friend, right? So if I'm being attacked by ninjas, whether or not they intend to attack me is immaterial. In the moment, if I'm being attacked by them and I'm battling those guys, and Trump's also over there battling those guys, then he sure as fuck is my friend, as I am his friend, right? Even though I didn't necessarily coordinate any of this shit with him, just like you. And so that's our story, and we're sticking to it because it's factual. And this is what we're going to have to present to the judge. Judge in this case is going to be the court of public opinion. And of course, we're talking about, in one layer of metaphor, we're talking about the Ukraine situation, right? We're not working together. Attacked by the same. Je geeft nu zelf het antwoord. Ik wist het niet meer. Het is al een week geleden dat ik het beluisterd heb. Je geeft zelf het antwoord dat ik zijn metaforisch verhaaltje eigenlijk over Oekraïne gaat. Ninjas that had been attacking Trump. These ninjas are the evil army that works for the evil enemy. The evil enemy here is, as we all know, the Khazarian Maffia that owns all the central banks. And curiously, we're here to talk about. Ja, Clif High is daar altijd zeer feitelijk en hij zegt ja, de central banks natuurlijk zijn de Rothschild banks, dat zijn private banken natuurlijk. En dat is eigenlijk afkomstig eigenlijk als je verder de geschiedenis, vandaar dat we daar altijd maar dieper en dieper moeten ingraven in de geschiedenis. Proberen de echte geschiedenis te weten te komen. En daar verder graven erin. Om ook, ja, het is heel belangrijk voor ons ook dat we weten van waar dat we komen, wat dat we meegemaakt hebben. En zo gaan we eigenlijk gemakkelijker ook naar de Great Awakening en naar de nieuwe wereld kunnen gaan. Omdat we veel beter gaan begrijpen wie zijn we eigenlijk als mens. Ze hebben ons gekortgewikt. Maar daar gaan we nu volledig, we gaan dus een vlinder worden eigenlijk die de vleugels helemaal opengooit. Tot nu toe was dat met de cocoon, de matrix. En poef, dat wordt volledig opengescheurd op dit moment. Dus dat is wel moeilijk dat scheuren, want dat doet pijn aan alle kanten, dat scheuren van die cocoon. Maar plots op poef, dan gaan we onze vleugels helemaal opengooien in feite. Maar op dat moment natuurlijk gaan we ook moeten weten van waar dat we komen. Om dan ook te weten naar waar dat we eigenlijk willen gaan. En dan ook sterker te staan naar onze nieuwe wereld. Dus dat is echt wel zeer belangrijk. Maar goed, belangrijk is hier ook dat Clif High toch altijd ook benadrukt en bevestigt eigenlijk dat het eigenlijk gaat over de Khazarian Maffia, de Zionisten in feite. Het is allemaal één grote klik, natuurlijk over meerdere generaties en meerdere eeuwen. Maar dat is eigenlijk allemaal dezelfde klik die altijd maar terugkomt in andere die altijd maar de identiteit aanneemt van de vrijmetselaars, dat ze dan geïnfiltreerd hebben, dan de bepaalde koninklijke families dat ze geïnfiltreerd hebben, of allemaal andere. Constant, dat is eigenlijk under tactiek, eigenlijk altijd infiltreren, identiteiten overnemen, en dan eigenlijk zo op die manier eigenlijk de mensheid verder in slavernij houden. Dus ook de Romeinen, de Grieken, de Egyptenaren, dat was allemaal diezelfde klik eigenlijk die verder evolueert eigenlijk en die identiteiten opnieuw overneemt als ze voelen, ja dat valt, dan gaan ze eigenlijk andere identiteiten gaan overnemen, dat ze infiltreren en gaan ze dan via die nieuwe identiteiten of nieuwe structuren gaan ze dan opnieuw eigenlijk gaan bouwen om toch terug naar die één wereldorde te gaan, waar dat zij dan met een man of 20, bij manier van spreken, de baas over zijn. The elements of dinner, okay? So
was having broccoli and like Korean fried steak, right? And so and Trump was having noodles and something else I didn't quite see before the table went explosive and dishes are flying and it's a giant food fight with knives and shit slashing in between and bullets flying around. So you can be forgiven for missing a few details. All right, so we're at this point now where we've got the court of public opinion saying, I don't think that no matter what the ninjas are saying, I don't think Putin and Trump planned that. They just happened to be at the same restaurant at the same time, right? They were attacked by the same set of ninjas. It just happened they were there to attack Trump, and then happened to another one of their enemies, which was Putin. So they directed some of their other guys to go over there, all of which is coordinated, all of which is a actual conspiracy coordinated by these central bank fuckers, some of which live here in our country, right? We know this. Now that we know this, they're exposed. We'll tell other people. Everybody will get really pissed at them, and then we'll do stuff, and they'll all go away. So we'll win simply because there's so many of us. We'll just grind them down, right? Anyway, so we're there having dinner, and we're attacked by the central bank, as Trump has been attacked by the central bank. Now, I get a lot of email, and a lot of the email are people expressing concerns about, okay, so what's going to happen? How does this all go down when we've defeated all the evil ninjas, the warriors for the bad guys, and then we go and we deal with the bad guys? Then what's going to happen? What is after that, right? Because Nu gaat hij dus, voor de mensen die het niet allemaal heel goed begrepen hebben, nu gaat hij dus eigenlijk vanuit dat eerste verhaal gaat hij nu over naar eigenlijk het volgende dat hij zegt. Hij kreeg, inderdaad, hij heeft enorm veel volgers natuurlijk, honderdduizenden. Clif krijgt hij heel veel e-mails van die mensen met vragen. Oké, eenmaal de oorlog gedaan. Laten we toch zeggen dat die battle, dus die strijd eigenlijk gedaan is. Dat is de ninjas, zoals dat zegt, neergechopt zijn. Wat gebeurt er dan in feite? En dat krijgt hij van heel veel verontruste mensen natuurlijk. Die zeggen, ja oké, dat is allemaal goed en wel. Ondertussen zal ons financieel systeem volledig weg zijn, kapot zijn. Economisch zijn we ook volledig plat gewalst door de Cabal en door al die zaken die gebeuren. Op gezondheidsniveau gaan we ook gigantische problemen hebben. Wat dan? Wat gaat er dan gebeuren in feite? Dat is dus wat hij nu even gaat behandelen. All of our lives, everybody has lived under the slavery of the central bank on this planet. Central banks have conquered all the countries almost. And in my life, so all of the battles we've seen here, Korea, Vietnam, it's all been to establish central bank control over those countries. Het is zeer goed dat hij dat een keer benadrukt, dat eigenlijk alle oorlogen die uitgevochten zijn sedert, ook van voor de Tweede Wereldoorlog en voor de Eerste Wereldoorlog, maar zeker na de Tweede Wereldoorlog. Al die zaken hadden eigenlijk welke te maken. Dus de Cabal die dus de legers duwde en op een valse manier eigenlijk de legers probeerde te activeren. En daar ook lukt het telkens maar op een valse manier. We spreken over Irak, Libië, Syrië, Afghanistan, Noord-Korea. Dat zijn iedere keer landen die eigenlijk probeerden opstandig te zijn tegen de centrale banken, die eigenlijk hun eigen financieel systeem wensten. En uiteraard, dat kan niet, dus er werd dan telkens een valse manier gevonden. Voor Irak waren dat hij dus massa vernietigingswapens had. Bij Gaddafi was dan ook zoiets. Telkens of bij Syrië ook. Het was dan zo gezegd dat hij hef gebruikte tegen zijn mensen en zo verder. Allemaal leugens, mensen. Allemaal 100% leugens. Dus telkens dus die Rothschilds, die Cabal eigenlijk. Rothschild is gekende naam, maar eigenlijk de Cabal is veel dieper dan enkel natuurlijk die naam. Die dan duwden in feite om dan eigenlijk de wereld in brand te steken, of bepaalde stukken van de wereld in brand te steken, via oorlog natuurlijk. Dus dat is duidelijk dat dat telkens ging over dus de centrale banken, dat ze dat niet meer wensten. En uiteraard dus de Cabal
wel geen opstand hebben, dat er ergens een land is die dus geen centrale bank niet meer wil. Ook uiteraard Rusland en zo heeft ook geen centrale bank meer nu, dus dat komt wel allemaal goed nu. Alles is in grote verandering, sinds er een aantal, ja, eigenlijk werden ze al langer, maar de laatste weken zie je het dus echt wel officieel buiten komen. Dat Rusland, China enzovoort, ook Saudi-Arabië nu, Noord-Korea enzovoort. Zie je duidelijk dat waar dat de alliantie zich volledig, Indië en Modi enzovoort. Dus je ziet duidelijk in feite wat dat er eigenlijk nu de laatste weken aan de hand is. Dat de dollar volledig in verval is. Dus uiteraard dan ook de Rothschild Cabal. Dus je ziet duidelijk de feitelijke bewijzen zijn nu echt wel, als je het begrijpt, volledig bovenaan komen. All of the central banks owned by the Rothschilds. The Rothschilds are Khazarian in their roots. They wrapped the Jewish religion around them and claimed Jewish racehood in order that they might protect themselves by saying that we're Jewish and you're being an anti-Semitic person attacking us. And they're not Jewish. They're not Semite. They're not descended from the house of Shem, and they don't descend from the house of Judah. And they practice the religion of Judaism, but they concentrate on this area that is rather disturbing, which is separating the Torah from the Talmud and the Zohar and concentrating on the Zohar's interpretation of the Talmud, which gives you a really weird bent on things. And they see themselves, the Khazarians. Er is dus echt wel een groot verschil. Laten we zeggen dat moet oppassen maar zeg maar, de echte Joden, als die, dus de echte Semieten, die dus inderdaad vanuit die familielijn afkomstig zijn, die volgen meestal de Torah. En de anderen die eigenlijk vanuit de Khazarian Maffia komen, volgen eigenlijk meestal de Talmud. En zoals dat hij zegt, via de Zora. En als je dat natuurlijk wel bekijkt, en dan ook de Zionisten, dan een beetje hetzelfde allemaal. Dus dan ga je inderdaad tot de constatatie komen dat dat absoluut niet vredelievend is. En dat ze dus al de rest van de wereld zien als goyim, zijn de beesten, wil dat eigenlijk letterlijk zijn. Maar ja, natuurlijk in de huidige moderne ding eigenlijk vee dat je kunt gebruiken volgens je hoesting hebt. See themselves various different layers of delusion and illusion and so on, but they see themselves as the dominant race on the planet, the smartest and so on, which is not true. They're very manipulative and they have no qualms about destruction. So they're the ones that urge the Taliban to destroy the old statues of Buddha, this kind of thing, right? These guys are very manipulative. They're about the whole planet, and we're all fighting this ninja battle. And this whole thing goes back for literally centuries, actual centuries. So, and they suppress history, right? And so, if you look into history, electric vehicles. Dus hier bevestigt hij dat het over, je zegt centuries, dus honderden jaren. Ja, natuurlijk. Oké, daar kunnen we ons op concentreren nu, maar eigenlijk is het over duizenden en duizenden en duizenden jaren dat we praten eigenlijk. Maar goed, we zien dat we het niet uit de context trekken op het ogenblik, we moeten ons concentreren misschien op de laatste honderden jaren. Maar ook als je kijkt naar de Khazarian Maffia, dat was tussen 600 en 900 denk ik, of 1000 na Christus. Dus ook daar zitten we al direct heel wat verder in de geschiedenis. Maar dus feiten, dus het gaat over echt wel honderden en honderden jaren manipulatie en eigenlijk onze geschiedenis dat ze eigenlijk volledig herschreven hebben en op een verkeerde manier naar ons gebracht hebben. We started trying to invent them in 1830s. We were successful in 1835 with a train. We had an electric train car then. And all of this electric vehicle development from the 1830s up through the 1900s was successful. It was exactly what was needed. We had a very nice, clean approach to things, and it was deliberately derailed by
by the central bank before 1911, as part of the central bank coming into existence here in the United States in the form of the Federal Reserve. They had to derail all of these different kinds of inventions and cause all of this disruption in history. I can't get into that now as to the whys, because there's so much evil to look at that it will take us a long time to do so. But there's so much stuff that we need to know now that we need to concentrate on some interesting aspects of this. The what now, right? So the central bank dies, we're postulating here, sometime say in 2022. Dus hij bevestigt ook nog een keer, en ik ben daarvan overtuigd dat hij daar heel juist in is. Verschillend centrale bankensysteem, die eigenlijk geen centrale banken zijn. Nog een keer herhaling natuurlijk, sorry daarvoor. Dat zijn de Rothschild private banken wereldwijd. Dat is op een valse manier zogezegd nationale banken, centrale banken genoemd hebben. Dus, maar dat systeem is dus nu volledig aan het vervallen, is aan het imploderen, letterlijk en figuurlijk. Get to the point where it keels over. And then it gasped out its last breath sometime in early 2023. So we take as our marker 2023 for the beginning of the post-central bank period, okay? So this is the period of the USA freedom. Because this is our third central bank that's going to gasp out and die here, all right? Because they've taken us over twice before. Andrew Jackson was the most recent one before this one, and he killed the United States' second central bank. I think they called it that, the second bank in the United States. Anyway, these guys are evil because what they do is they do this little bit of magic. They even call it Babylonian money magic. That's their own term for it. Where they take and they, through murder, mayhem, extortion, and bribery, they get the local officials to grant them a license, an exclusive license to create legal tender. This tender is a debt note. They charge the local officials, the society, an interest on doing this. And so and since you are forced to use these instruments to settle all your debts, public and private, you are forced to be a slave by them having murdered or blackmailed or otherwise coerced your public officials to granting them this license to steal, an actual license to steal. And they set out and they agree to steal only 2% of your life, okay? But they're stealing 2% of everybody else's life. And they call this theft inflation. And they are going to control the inflation, they say, and keep it at 2%, because that's what they agree to do. And in turn, they also for this license, they agree to keep everybody employed, to keep enough of the legal tender circulating under appropriate circumstances that everybody gets employed. Now, bear in mind that they control legal tender. So if and it is all flow, it's all flow through the system, okay? So as they flow it, and this is their whole point, does all of our effort and labor and capital, that stuff, so you make the effort to you have an idea, you make the effort to make a steel saw, you take that steel saw out and you use your labor to fall over that giant tree, and that giant tree becomes your capital because you haul that giant tree, a bunch of you and your friends chop it up into wood, and it can be made up in lumber, and it can be made into a house. Okay, so this is basically how things grow organically through the social order. Now, what the central bank has done, let's put them up here, is the Khazarian Maffia. This is the central bank as well. Okay, it's not quite the same as a deep state. We'll get into that later. What they've done is they've convinced everybody to allow them to produce this legal tender that has to monetize all of your effort, and they get to rake off 2% of all of the flow going through this nozzle that they made. Okay, and so they become wealthy. They become incredibly wealthy because there's so many millions of us, and you're born into this system, so you can't object. You don't know. By the time you understand what's going on, you're trapped in it. Like
like that fight in the restaurant, right? You're sitting there having your noodles and, got a nice little bowl of squash there, and they're bringing over some dumplings, and bam, 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 everything's going on. And next thing you know, and you're just born into that moment. And you're in a fight. And you don't know why, who, what, how it's happening, all of this. You're just receiving blows and all this stuff's going on. And this is life. Okay, so the Khazarian Maffia, the central bank, they're dying now. Because usually what happens is, before we catch on to what's going on here, because all of this, they flood the place with ninjas, kill a bunch of us, and then walk off. And there's not enough of us left around, and we call these things world wars and stuff, and those are planned. There's not enough of us to know what happened, to be able to tell a coherent story and keep it from generation to generation and so on. And that's their plan. They alter history continuously. These are the name stealers, by the way, the Khazarian Maffia. You'll hear me call them that as well. Okay, so they take their... Een andere naam dat hij gebruikt voor Khazarian Maffia is name-stealers. Dus zij die de identiteiten overnemen. En daar pas hebben we daar even iets over gezegd. Dus het is niet alleen mensen dat ze identiteiten, maar natuurlijk ook natuurlijk mensen, maar ook bijvoorbeeld infiltreren in structuren, allerlei structuren die eerst misschien wel een heel goed doel hadden en dan infiltreren ze en dan hervormen ze eigenlijk die structuren en misbruiken ze toch om de mensen in slavernij te brengen en te houden. Their approach to these things in terms of stealing all of this and they built it into the system, and they love systems. So the Khazarian Maffia, they're not really, they're very, very, very clever in their minds and the way that they do things, especially as they concentrate through the Talmud. It reinforces certain kind of mindsets. And also the fact that the Rothschilds, okay, so the Rothschilds by a family name owns our central bank, okay, owns the Federal Reserve. They own all of the central banks. These people are inbreeders. They deliberately marry first cousins and second cousins in order to concentrate wealth through generations. This also has a tendency to concentrate certain genotype and phenotype characteristics. And these people are very, very good at complex, like thinking, but it's not very clear thinking. So they've thought very, very deeply about inflation and how to work all of this. You get all these weird ass theories they come up with, modern monetary theory, all of this kind of stuff. And in the end, though, the mechanics of the universe, of all of us acting in our own self-interest that we call an economy, is going to overwhelm them because their math was basically fucked up from the beginning. Because if you take 2% out of every dollar you create, and then I have to get you to create another dollar in order to pay off that 2% interest that's left over from the first dollar that I borrowed from you under this weird ass arrangement that I had no say in, then over time what happens is, even if you held that at 2%, and we've been in this a long time, even if you held that at 2%, the purchasing value of the money degrades because they give you $1, but really it's only 98 cents worth of purchasing power. Then they give you that next dollar, which is itself only 98 cents worth of purchasing power, but you also have to take 2 cents out of that next dollar in order to pay off the 2 cents of interest in the first dollar. So it gradually degrades all of the money over time in terms of the purchasing power. Keep printing more and more and more of it, which adds the quote inflation, which is the actual control. It's not artificial, it's designed. So the only product that these people have, the Khazarian Maffia, the central bank, is inflation. Their only product is a license to steal from you a set amount. Now we know that that's never been held, and we in my life in the 1970s, they reckoned that inflation was approaching 20%, and they set their interest rates to control it. Now, interest rates from the central bank are kind of like the throttle, the valve on a hose, right? And so they throttle it back and stuff. So it's entirely under their control. So the depressions of the 1914, of 1920, of 1928 through the 1930s, all of these depressions, and then in the... Ja, depressies legt hij uit en zover, dat is telkens diezelfde Khazarian Maffia, dus diezelfde Rothschilds eigenlijk met heel een legertje van minions, die op een bepaald moment zeggen, oké, de inflatie wordt nu te hoog, dus en dan gaan ze in feite dan de geldmassa gaan ze dan voor een stuk terug, de house, dus de slang wordt toegevrongen dat er minder uitkomt, en dan
En natuurlijk, de economie komt in een soort shock. En loopt vast in feite. En met alle grote miserie en depressie van dien. Met natuurlijk hongersnood bij mensen en van alle soorten. Dus maar eigenlijk is dat allemaal een kunstmatig spelletje dat ze spelen. Dat is allemaal die Rothschilds of dus die Khazarian Maffia, die Cabal in feite die dat doet. 1940s and then in the 1950s. Huge, terrible depression in 1957 through 58 as part of the geophysical year. All of these depressions are engineered. They just crank them down on the valve when they want this to happen because we're living in this artificial system that they have imposed on our economy. Bear in mind, our economy has nothing to do with inflation. It has nothing to do with the currency or any of that. If we were trading in eggs, if eggs were our currency and everybody just had eggs and we traded eggs for all our goods, and so a car cost X number of eggs and so on, then there wouldn't be any inflation unless you got more chickens to produce more eggs, right? So there would be this natural product. In this system, all they do is invent it, turn it digits in a computer, and instantly we've got vast quantities more inflation. And it's not beyond their control now. And also, it is not within their control to be able to actually control inflation because of the demand part of the equation that they don't control. So they don't control 100% of the consumerism, although they would want to. And their last attempt here to control it was to kill off a bunch of us so that they could start the whole system all over again. They decided to kill us all off with needles this time to try that because they couldn't get a nuclear war going because you were having dinner with the obstacle, which is Trump. Dus nu heeft hij heel snel bepaalde hele zware dingen dat hij, maar die dus volgens mij kloppen. Dus de nucleaire oorlog dat Hillary Clinton had moeten opstarten vanaf begin 2017. Door het feit dat Trump de president geworden is in feite, is dat allemaal compleet tot stilstand gebracht door Trump en de alliantie. Ze hebben ook niet alleen tot stilstand gebracht, maar heel veel teruggetrokken in feite. Dus heel hun plannetje viel eigenlijk letterlijk in duigen. Dat is de reden waarom dat ze dan eind 2019, begin 2020 dus dan de COVID op ons losgelaten hebben. Maar goed, we weten allemaal dat dat in feite absoluut niet het resultaat gehad heeft wat ze dachten dat het ging hebben. Het is juist de media die het opgeklopt heeft, maar in essentie heeft het niet gedaan wat het moest doen. En ondertussen zijn ze nu volop bezig met dus de naalden, dus de inentingen, waar dat ze ons nu wel mee aan het hoekje helpen. Maar goed, of dat nu het juiste resultaat zal hebben, maar goed, wat dat ze eigenlijk echt willen daarmee, is zoals dat ze in de Georgia Guidestones zeggen, dat ze ons terug willen brengen tot 500 miljoen op deze aardbol, op deze aardkluit. Dus van 8 miljard ongeveer, dus dat zijn er 7,5 miljard die zouden moeten om het hoekje gebracht worden van ons. En dan kunnen ze in feite terug. Hun systeem zal dan weer kloppen hier met die inflatie. Dus ze kunnen dan inderdaad heel veel terug bijna naar nul brengen. Want natuurlijk die 500 miljoen door die inentingen zouden ze dan nog veel meer slaven van gemaakt hebben. Die dan inderdaad heel gemakkelijk meelopen in heel dat systeem. Dus ja, het is als je erover nadenkt eigenlijk, je kunt er bijna niet over nadenken als een gewone mens eigenlijk, want dat zijn volgens mij, ik noem ze geen mensen meer, ik noem ze eigenlijk wezens. Dus welke wezens weet ik nog niet heel goed, maar ik noem ze zeker en vast geen mensen meer, want een mens zou dat niet doen wat er nu gebeurt eigenlijk. Een mens kan dat niet. Dus het zijn wezens welke, we gaan het zeker weten, maar voorlopig weten we het nog niet. And so maybe he was telling you about that before the ninjas interrupted, as to how he got them to not have this nuclear war and what's going down. Get back to me about that. Anyway, though, so here we are. We don't know what our inflation rate is because they're lying all the time, continuously. It's in their interest to lie, and they never tell us anything close to the truth. That we never get to allow to audit the Central Reserve or the Federal Reserve. We don't get. Ja, de inflatie is natuurlijk niet die 2%. We hebben 20% en van alle soorten gezegd, ja, ze liegen over alles in feite. En uiteraard ook over dat. Dus er is niks van waarheid dat wij krijgen. Wat dat er misschien wel de waarheid is dat we zelf weten, dat is als we de laatste 20 jaar kijken en onze boodschappen doen of bepaalde dingen kopen, behalve natuurlijk dat die misschien uit de Chinese fabriek komt, maar voor de rest eigenlijk de elementaire prioritaire zaken zoals energie, eten, brandstof, noem maar op, is eigenlijk altijd maar gestegen en zeker niet aan 2% per jaar, maar aan een veel hoger tempo natuurlijk. Audit our own fucking gold reserves. And so there's all of these kind of things, questions unanswered. We're going to come into this period of secrets revealed as the
Khazarian Maffia is removed, where they're being removed in the big battle in Ukraine because the ninjas that attacked Putin underestimated him in his judo chopping. And so it is over-the-shoulder throws. Those are wicked. So all of this is happening, and we're going to come into this period of time when it is a question of, okay, then what? So what happens then, right? Well, here's what happens. We eliminate the central bank. We also instantly eliminate this forever slavery to the debt that is artificially created by them having murdered politicians and raped their wives and destroyed their children's lives and all of this in order to convince those that remained alive to sign them into this lucrative deal, because that's how the Khazarian Mafia works, right? Okay, so what we're left with thereafter is our effort, our labor, and our capital, all of which go to producing rewards for us, value for us, right? Dus nu gaat hij dieper, dus hij zegt, kom nu terug op eigenlijk de essentiële vraag van wat gaat er eigenlijk gebeuren op het moment dat eigenlijk de chopping en de oorlog gedaan is in feite. Moeten we natuurlijk alles helemaal gaan heropbouwen, alle structuren. En dus zegt hij, ja, de centrale banken gaan weg zijn, dus de eeuwige schuldenslavernij waar dat we in zitten vanaf dat we geboren zijn, gaat dus weg zijn. Dus zegt hij, wat blijft er dan over? Eigenlijk onze effort, dus onze energie dat we in iets steken, onze labor, onze werkkracht in feite. En dan uiteraard het kapitaal dat we eruit halen. Hij heeft een voorbeeld gegeven dat pas, ik weet niet wat iedereen verstaan heeft, maar de mensen die goed Engels hebben het zeer goed verstaan, maar de andere mensen misschien iets minder. Dus je gaat iets aan bedenken, je gaat dan uiteindelijk daaraan werken. Bijvoorbeeld je had gegeven, je had een boom, dan de boom in feite je creëert de zaag. En met die zaag ga je een boom, de boom ga je dus verder. En die boom in feite ga je dan inderdaad in balken zagen en in planken. En dan kun je daarmee eigenlijk, laten we zeggen, een boomhut, of geen boomhut, sorry, een huis in hout creëren. En dus heb je in feite iets gecreëerd, dus kapitaal gecreëerd voor jezelf. Dus dat blijft erover. Dus heel die slavernijboel die daartussen zit, met die taxen en die inflaties en heel al die brolie die ertussen zit, die gewoon niks aanbrengt, die gewoon de Khazarian Maffia, de Zionisten, de Cabal, de deep state, noem ze maar allemaal met al die verschillende namen, de Illuminaties, is allemaal een stukje van hetzelfde geheel. Dus dat zal wegvallen, dus we gaan eigenlijk naar een heel ander leven. Federal Reserve note to trade in to represent these items. What we will have is whatever currency we come up with after that. Now we have at the moment, we have gold, we have silver, we have like Bitcoin and stuff, all of those guys. Okay, and then we even have things like land, fuel, all different kinds of stuff. That's what they call in-kind trades, okay? Dus nu heeft hij hier wat dat dus de reële waarden zijn, dat we allemaal weten natuurlijk. Hout en zilver, uiteraard, dat zijn de meest gekende. We hebben natuurlijk ook palladium, rhodium, koper, alle metalen, alles. In feite, ja, alle reële zaken. Maar goed, ja, hij heeft hier hout en zilver opgenoemd. Bitcoin, natuurlijk de cryptocurrencies. Ja, ik zit daar niet echt mee bezig, dus, maar goed, andere mensen dat weer wel. Het is alles iets die buiten het systeem voor een stuk zit, maar dat is ook niet 100% zeker. Maar goed, ja, je noemt hier bitcoin en dus de cryptocurrencies, maar dan ook land bijvoorbeeld, grond, dus allerlei energie, fuel noemt hij hierop, maar goed, dus reële waarden in feite. Nu gaat hij daarover doorgaan. That's the first form of money. I grow some wheat and I trade you some wheat for, a couple of steaks, right? That sort of thing, because you're going to feed the wheat to your cows. All right, so that sort of thing, right? So now, it's helpful to look at things historically. And so we can see right now that if you go and you charge up a particular kind of a Tesla car, you can get 310 miles range on that car on a full charge. But from a 1904 aluminum-bodied electric car, which had been developed since 1830s up to 1940s, or 1904, and it was using a lead-acid battery, so no corrosive lithium, no hypercarbon. Dus je noemt hier eigenlijk dat we van de jaren 1800 daar, 40 of zo, ik weet niet welke jaar,
de datum komt nu even, ik zit nu even verloren, tot en met 1904 zeggen, hadden we dus een elektrische auto in feite, die veel verder, die dus nu zitten we meestal met een range tussen 300 en 350 kilometer in feite. Miles noemt hij, dat zijn 400 kilometer met een volle elektrische wagen in feite, met de batterijen die vol zijn. Ja, als je dan nog wat voorzichtig rijdt natuurlijk. Maar goed, dan noemt hij dus nu de elektrische wagen dat we hadden op dit moment, zegt hij. Dus van 1800 en zoveel tot 1904. Dat dan de Illuminati, of dus de Cabal ook uit ons leven getrokken heeft. Voor natuurlijk die petroleum op ons af te gooien. Maar zegt hij, die kon veel verder rijden en die was veel zuiverder en gezonder en veel beter op alle niveaus. Now, that thing from 1904 would get you 615 miles on a fully charged, on a 50% charge, because you never dropped your battery below 50%, so you wouldn't damage it. So that was a 50% charge. So, so we haven't made great strides, right? Tesla is not the end-all, be-all. It's just a really slick, crude implementation of an electric vehicle. If you looked at the electric vehicles, they had in the 1800s, they had higher torque on lower electrical draw than we can produce now, even with the kind of motors we're building. But they had a disadvantage in that we didn't have the infrastructure that was built for the gas cars. So their top speeds were reduced because we didn't have pneumatics, we didn't have this kind of thing, right? So they were basically trying to do all of this stuff with wagon parts. And in fact, the first electric vehicle, this train, was called an electric wagon. Anyway, so I get diverted. History is really cool. All right, so here we are. We're leaving this last era of the third central bank here in the United States over this, I think next year. I think it'll die this year and completely gasp out next year, and we start 2023 as the peg for our post-central bank era. Now, it always takes 7 years for societies to rebuild after the central bank comes on in and basically harvests them and rape them. The reason that we had this occur, Andrew Jackson kicked out the central bank out of the United States, but it still existed in Prussia. It still existed in Ukraine. That's its source. Okay, so now we've got a situation where they really pissed Putin off. All right, the central bank existing out of the Khazarian Maffia, which is the Ukrainian Mafia, came over and took over all of Western civilization and then turned its attention back to Russia because they're really pissed at Russia because of this old historical thing going back about 1,200 fucking years. Anyway, and so they turned their attention to Russia. They sent all these ninjas over into the corner of the restaurant to try and attack Putin, and Putin's been ready for him, and he's just kicking ass, okay? And it's all sort of busting out now, and it's not planned. This is just the natural, spontaneous way that life works, and in fact, programmers do things like. Daar ben ik niet mee akkoord. Ik denk dat Putin al heel lang plant wat dat hij nu aan het doen is. Dus daar ben ik niet akkoord met Clif, alhoewel daar wijkt hij vanaf. Hij spreekt ook over de SOC, de Self-Organizing Committee, die in feite voor ons de alliantie is, een van de Whiteheads. Maar goed, volgens mij is dat wat er nu gebeurt wel degelijk al lang gepland. Misschien niet de inval directe, maar eigenlijk wat er allemaal rond is, het uitschakelen van de centrale banken en zo, volgens mij zijn ze daar al vele decennie mee bezig. Programming and try and take advantage of just such natural interactions. Because nature does it best. And that's just how this is all happening, that the Khazarian Maffia central bank is dying now. They don't have the cover of having killed us all off with shots. They don't have the cover of the nuclear wars. They're as much as they're trying to gin all this up, right? So they are really going to perish this time. It will take us a long time to get this to occur, like multiple years. So while in the 7-year period of time while we're rebuilding our social order, as the dollar has died this coming year, or the Federal Reserve, no, not the dollar,
cleaning up the Khazarian Maffia, digging out all this stuff, secrets revealed, all this sort of thing for years and years and years, for decades. It'll be really cool in many regards. It'll be horrific to go through, but it will be very cleansing to the humanity and so on. It'll change our perspective on things. All good stuff. Okay. Dus het komt erop neer in feite dat het eigenlijk naar voren brengt, maar daar ben ik ook van overtuigd. Op een bepaald moment gaat eigenlijk de oorlog zitten in een culminatie nu. Dan gaan we beginnen, gaan er heel veel zaken boven komen. Zegt hij eigenlijk het helemaal opruimen en het heropbouwen in feite. Dat eigenlijk decennie duren. Dat er altijd maar verder waarheid naar boven gaat komen. Dat iedereen wereldwijd erover gaat. Maar ja, dat gaat eigenlijk het... Ja, want dat is eigenlijk, ja, we waren bijna allemaal, bij manier van spreken, van als mensheid van de aarde weggewist. En op een bepaald moment gaat iedereen ervan op de hoogte zijn, niet enkel wij. En dus, ja, dat gaat uiteraard dan, we gaan niet meer over koetjes en kalfjes praten, maar we gaan eigenlijk daarover praten. Want we waren er eigenlijk zo goed als niet meer. Als die nucleaire oorlog van Hillary Clinton en van Hillary moeten doorgaan en zo verder. En ja, dat waren er gewoon niet meer. Zo simpel is het, mensen. Dus dat gaat inderdaad dan letterlijk het spreekwoord, niet alleen voor de decennie, maar voor eeuwen en eeuwen en eeuwen gaat de mensheid dat doorgeven naar de kinderen, kleinkinderen en zo verder. Dus we gaan daar boeken over schrijven. Dat gaat het middelpunt worden waar we daar gaan over praten naar de toekomst toe, mensen. Misschien niet altijd, maar toch heel veel. Okay, so it's basically we got to clean up all the body parts, and in doing so in the restaurant, we're going to make it all nice and everything. And so it'll take us a while, but it'll be good when we're done. Now, as we go forward, we'll get here to the point where the dollar dies. Now, bear in mind that every depression, every recession has been engineered by the central bank just by throttling on the flow of the debt instruments they create. Nothing to stop them. There's no organic reason that we should ever have a depression. In those periods of time when we had a gold-backed currency here in the United States, we had less than 1% inflation over the aggregate of all of those years. We had three central banks counting the Federal Reserve that we're under now. So even though we've had a multiple years history as a country, we've not had a multiple 100-year history without a central bank. So in those 100 years or so that we had no central bank here in the United States, we had no inflation to speak of. The only inflation that ever occurred was when we had a new gold strike, 1845. The California gold strike in Alaska, that kind of thing, that inflated the economy and we had a boom, but it was never followed by a depression because there was no withdrawing of the money once it was put into circulation. It just circulated more and it encouraged more growth. That is to say, more gold going through the system, right? So different than when the central banks control the flow and they actually shut down. Now their whole point is to shut down and throttle off the debt because you still the instruments because you still owe them the debt, and they throttle off the business activity knowing it's going to shut you down. So they come and then they claim the debt and take your property and take all of the effort in the form of capital that you've built up. So now, understood, we're coming into a period of time where we won't be using the ferns. We won't be using the Federal Reserve notes, debt instruments. We'll use some form for some period of time. Might be months, might be weeks. I don't know. It might be very, very, very brief. Okay. It depends on how prescient. Dus nu zegt hij, maar nu spreekt hij typisch voor Amerika, maar ik denk dat we wel mogen doortrekken naar heel veel van die zeer gekende munten wereldwijd. Zegt hij eigenlijk de Federal Reserve Note, dus de Rothschild dollar, is nu volop eigenlijk aan het vallen, is volledig aan het imploderen. Op dit moment, terwijl we hier praten eigenlijk. Dus dat gaat vervallen, zegt hij. En op dat moment gaan we een bepaalde termijn, zegt hij, met goud, zilver, bitcoins en andere zaken, misschien reële zaken, dat we gaan uitwisselen en zo. Met elkaar werken, zegt hij, dat kan weken zijn, maanden, ja, dat weet ik niet zo juist. Ik weet dat eigenlijk ook niet, dat gaat te zien zijn hoe dat de alliantie, dus de SOC zoals dat hij dat noemt, wat zij daarachter eigenlijk al allemaal klaargemaakt hebben om dan eigenlijk de plaats in te nemen van dus de Rothschild dollar van dus het Cabal systeem. Dus dat weten wij nog niet zo juist. Maar hoe dan ook, hij gaat ervan uit dat er een tijd zal zijn dat we ons gaan moeten beredderen met dat soort reële waardes.
self-organizing collective is relative to what is needed in that transition. And I think they're very prescient. So I'm not going to second guess as to how long this might be. It could be a long time just because of the nature of getting things to happen with hundreds of millions of fucking people. It just takes a while, right? Just look at how long it takes for people to sign up on Truth Social. That's you got to do that shit right in order not to have the crap going on that you got with Twitter, etc. Everybody's got to be validated, etc. and so on. You know, so when everybody actually votes and they don't just don't. Ja, bij Truth Social doen ze het eigenlijk echt wel dat ze willen geen bots, ze willen dus de controles heel hard doen wie dat erop mag. Dus ze willen niet meer die vuiligheid hebben die op Twitter en Facebook en zo verder zit. Ze willen inderdaad ja, een zuiver systeem. Het is ook zo naar voren gebracht. Dus op dit moment zijn er enkel, ja, de Amerikanen worden nu toegelaten, maar dat worden ook maar mondjesmaat van ook Amerikanen zitten. Soms op lijsten naar honderdduizenden, dat ze plaats 150.000 hebben. Nee. En zeker buiten Amerika kun je er nog gewoon niet op. Je kunt je nergens op een lijst zetten. Friends for Truth staat ook op die lijst. Ruben, mijn vriend en partner in Friends for Truth, heeft dat in orde gebracht voor ons. Maar eigenlijk toetreden kun je op dit moment niet. In all the ballots. It takes a while, you know. Anyway, so we're going to go through in solid money, sound money forms that will arise on their own, and then at some point we will have a new dollar. When we have this dollar, I'm of the opinion that what will occur is that we'll go back to like 1912 prices. And there's reasons for this that I won't go into it. Dus ja, dat is ook al, ik heb dat ook al een paar maal gehoord in andere bronnen. Maar goed, ja, ik laat het natuurlijk vooruit, maar ik zou dat natuurlijk wel fantastisch vinden. Want dat zou willen zeggen, je zegt dus, we gaan dus eigenlijk teruggaan volgens hem. Maar ik heb dat al gehoord van anderen, dat zou eigenlijk wel logisch zijn. Het zou wel heel logisch zijn dat we eigenlijk naar de prijzen teruggaan in feite. De prijstoestand van 1912. Nu in 1912, dat dat nu 1912 is of... Ja, dat weet ik niet juist waarom dat Clif, en die wil er ook vandaag niet op ingaan, maar hij kan ook niet. Dat zijn aparte dingen, dat hij daar wel een keer gaat dieper op ingaan op die specifieke onderwerpen. Maar hij zegt ja, dat we naar de prijzen teruggaan van 1912. Maar dat zou wel ergens logisch zijn, want de Federal Reserve is opgericht op 1913. Met taxen en inflatie en alle soorten andere toestanden dat ze beginnen opbouwen hebben om ons volledig te pluimen eigenlijk en onze slavernij nog zwaarder te brengen en te houden eigenlijk en te zorgen dat we bijna niks over hebben om eigenlijk voor ons zelf iets te doen in ons leven. Dus 1912 zou er juist voor zijn. Dus het lijkt mij wel, ik denk dat er daar logica achter zit waarom dat Clif dat zegt. Maar ja, laten we ons een keer voorstellen dat we teruggaan naar de prijzen van 1912, mensen. Ja. Hey, stel je dat een keer voor. Hey. Okay, but, let's do it just a little bit. If you had to go to the store and buy eggs with gold, so buying a dozen eggs with gold, you have to give them a little tiny piece of gold, because an ounce of gold, let's say an ounce of gold was $2,000. It's somewhere up in that range. I don't follow the metals on that level. It's probably less than that. Maybe it's more. I don't know. Like I say, I don't follow. Last time I heard it was like in 1900 range, so I'm just estimating it's about 2,000. So say you had to take your ounce and slice it up to buy eggs. Well, you'd be slicing off pretty damn small at say even local eggs here at $4 a dozen, but say you weren't buying the premium eggs, I don't even know if they exist, at $10 a dozen, right? Maybe you're in New York City and it costs $10 a dozen to get the premium high beta carotene eggs, you know, natural range eggs and stuff. Maybe it costs $10. Well, $10 out of there, in terms of an ounce, that's a small little chunk of that gold, okay? So, if we were to consider that that ounce of gold is 2,000 ferns, Federal Reserve notes, central bank horseshit money, but when they actually print dollars, they go back to 1912 and that period of time, then we could just put a decimal point there and say... Nu wordt het een beetje moeilijk. Misschien een keer, veel van jullie gaan het al begrepen, maar de ferns noemt hij dus de Federal Reserve Notes. Dat is eigenlijk de USD van dit moment, de shit money, dat zegt. De euro's van dit moment, de shit, dus de geprinte lucht, gebakken lucht in feite. Dus
En dan zegt hij, maar stel dat ze dan inderdaad vanaf een bepaald moment als dus de US-dollar, dus de huidige, de firm, de shit money, als dat gevallen is en dan op een bepaald moment moet je eerst als plank krijgen en dan komt effectief spreek nu wel op Amerika natuurlijk, dan komt de echte US-dollar die weer door gold zal afgedekt zijn. Dus een hele serieuze US-dollar in feite. Die in feite met de waarde van 1912 rekening houdt. En dus dat moet je goed uit elkaar trekken. Als hij nu over US-dollar praat, dan spreekt hij over de nieuwe dollar, die door hout gaat gedekt zijn. En als hij praat over de firms, spreekt hij over de huidige shit-dollar, de petrodollar, die eigenlijk geen waarde heeft. Dus en die ook gaat vervallen, die ook aan het vervallen is terwijl dat we nu praten. That ounce is a $20 gold piece. Okay? And so it becomes relatively easy at that point to start revaluing what's going to go on. So if we then institute a dollar that is pegged by Congress at so many grains of silver or so many grains of gold, which I would think would be a better choice because we've got more gold. Silver is going to be subject to industrial demand as opposed to gold being mostly monetary demand. But if we did that and we said that an ounce of gold was worth $20 US, not ferns, they're still worth 2,000 ferns, or more than that, might be worth 20,000 ferns for all I know at that point. Because the fern is dying and they're printing these things out like I'm mad. They're just digitizing every damn thing they can to try and stay alive and stay out of jail, because once all this stops, we all look at them and say, hey, fucker, what's going on here? Bear in mind that in the past, it has been brutal central banks when people recognize what's going on, and it leads to pogroms where people mistake Jews for the owners of the central banks, and it's just like everybody gets killed because you're just so pissed at all the central banks and all the shit they've done for hundreds of years. Bear in mind, the same people that created the central bank also created Freemasons and controlled Freemasons. They control all the secret societies, created all the secret societies, even those that are in China. They controlled all the revolutions. They controlled the Revolution, they controlled Mao's revolution, Vietnam, Korea, all of this shit. It's all, we all lay it at their feet, right? So people get really pissed at them. Anyway, so we'll go back to this. Now, if we get to this standard here, then... Zelfs de Franse revolutie, de burgeroorlog in Amerika, de Amerikaanse revolutie. Ik denk dat dat de enige echte revolutie is dat we, dat gaan nog misschien wel andere, maar de enige echte revolutie, denk ik, was de Amerikaanse, want de Franse revolutie was ook door de Cabal gestuurd. Prices are basically going to drop back to 1912, at which point a dozen eggs cost you 12 cents. Gallon of milk is 14, steak is 13 cents a pound. Okay, so, and then it's stable, like at those kind of levels for a long time. And so we can... En de keer dat je inderdaad uit dat centrale banken, dan heb je ook geen inflatie meer, dus heb je ook niet echt de geldontwaarding. Want wat is prijsverduring? Wanneer kan je wel een prijsverduring? Als er inderdaad iets, een hele serieuze meerwaarde, dan een echte meerwaarde gecreëerd is, dan gaat een bepaald iets wel duurder worden. Ik kan wel niet zeggen dat je, stel dat je een witbrood hebt, en van dat witbrood, dan bij manier van spreken gaan ze er rozijnen in gaan steken en allerlei goede, wat moet je gaan staan, pompoenpitten en andere zaken die eigenlijk allemaal zeer goed zijn voor je gezondheid. Ja, stelt dat inderdaad een brood 3 cent kost, wat je doet, wie bedoelt dus in de nieuwe US-dollar, de gold-backed, 3 cent zou kosten, gaat deze dan misschien 4 cent kosten. Maar dan gaat dat 4 cent blijven, als er daar geen verbetering naar gebeurt, dan blijft dat 4 cent. Maar waarom stijgen de dingen allemaal? Omdat ze allemaal geld creëren. Nee? Dus je hebt dan de inflatie, geldontwaarding in feite, dus daardoor worden de prijzen duurder. We hebben zogenaamde de inflatie. Dus, maar dat heeft allemaal te maken in feite ook met taxen natuurlijk, dat ze erop zetten, die dan ook de kunstmatig die prijzen. Kijk naar onze brandstof aan de tank. Ik geloof dat er 67 of 70%, of misschien nog meer zelfs, accijns in zitten. Dus wij betalen niet wat dat er op de markt. En dan
tussen wat er uit die bronnen komt en wat dat bij ons is, zitten er 35.000 tussenpersonen tussen die allemaal meegeten hebben. En traders die nog een keer meegeten hebben. En tegen dat de feiten dan de echte waarde komt, ja, is dat gigantisch omhoog gestuurd eigenlijk door allerlei, laten we zeggen, instanties en structuren die geen enkele meerwaarde brengen. Dus dat moet allemaal verdwijnen, alles moet verdwijnen daartussen. Al die tussenpersonen, dat moet allemaal weg. Al die intermediairs, al die traders, dat moet allemaal weg. Dat is alleen maar de zaken omhoog trekken, dat heeft geen enkele zin. Een trader, ja, in de zin van iets aankopen. Ja, een echte trader als terug, zoals dat je aankoopt en dat je daartussen zit en dat je zorgt dat je daar inderdaad aankoopt en dat je dan zorgt dat dat geleverd wordt en zo, ja. Maar geen trader die zorgt dat de prijzen omhoog gaan en met elkaar zitten. Nee, dat moet volledig verdwijnen in feite. Maar goed, ik ben aan het uitwijken in feite, wanneer was hij aan het uitleggen. Dus hou je goed uit elkaar trekken. Dus de FURN is in feite, als je daarvan spreekt, dus de Federal Reserve Note, dus de Rothschild dollar, die nu aan het vallen is. En dus als hij nu over de 3 cent en 4 cent praat voor een brood of voor 12 eieren, dan spreekt hij in de nieuwe vorm van de nieuwe dollar die volledig door hout gedekt is. This reverse effect, this flip effect, when we get these guys out of the picture. And then we get a truly remarkable situation. And that is we get these innovation booms, okay? Bear in mind, in the 1800s and 1830s, when we were starting to develop electric cars, and we developed the first electric carriage, the electric coach there, that was successful, which was this little train. We didn't have central banks. Dat zijn de eerste elektrische treinen in Amerika van 1830. Dus ja, dat was België nog maar juist onafhankelijk. Dus verstaat, dus, ze hebben heel veel weer weggedoken van ons. Ze hebben ons eigenlijk enorm gewoon voor geld te verdienen, de Khazarian Maffia. Hebben ze ons eigenlijk volledig een slag gegeven dat we teruggevallen zijn naar de middeleeuwen, bij manier van spreken. Every single time we get into these innovation booms. Okay, so imagine what we can do now, because we have so much more knowledge. Okay, so in the period of time that the central banks are eliminated, we get stable prices that persist for dozens of years at that level of stability. No price fluctuation to speak of because the costs don't vary, right? And so we might get, let's just pick... Hij hoort, hij heeft juist uitgelegd wat ik dat pas aan jullie uitgelegd heeft, in het Engels natuurlijk, maar hij heeft juist hetzelfde gezegd. A hypothetical, say we drop down to, instead of saying we go back to the 1912s, let's just say we went back to 1970s prices. There's reason to suggest that as well. Then we'd be looking at like 80 cents a gallon for diesel fuel and a slight variation for gas on either side of that. Also bear in mind, when the central banks go away, we don't need the taxation at the level of the state, not the federal government. I'm not talking income tax, I'm talking about state taxes on things like gasoline and all of this kind of shit. Because the state is also under the burden of the central bank here in the form of depreciating purchasing power and rising interest rates continuously. So the central bank is ripping off the state and ripping us off individually, but it compounds our individual misery because they're ripping off the state as well. So instantly when the central bank goes away, all this goofy ass tax shit at the state, county, etc. goes away. We have to re-engineer our entire tax base in order to support government. So see, we're in for some serious work here over these... Hier ben ik terug niet volledig akkoord met hem natuurlijk. We zitten eigenlijk wel op dezelfde golflengte, maar ik denk dat hij gaat in mijn ogen niet ver genoeg. Ik denk persoonlijk dat alle taxen zullen verdwijnen. Hij zegt, ja, we moeten government ondersteunen, maar volgens mij gaat de structuur van overheden en zo zodanig verkleinen en zodanig eigenlijk in elkaar shrinken, dat eigenlijk de kostprijs daarvan in feite veel lager zal zijn. Ook bijvoorbeeld als we wegen aanleggen, dat er nu een corruptie en andere zaken tussen zit, gaan we in feite zorgen dat dat allemaal veel correcter gebeurt. En dus dat niet meer de greediness is die daar speelt, maar de kwaliteit, de creatie van eerlijke kwaliteit. Dus denk ik op dat moment hebben we, wat er meer rondgaat wereldwijd, maar ik weet niet, Clif kan ook gelijk hebben natuurlijk, dat hij toch nog blijft volgen, dat er een soort inkomtax zou zijn, maar dat eigenlijk ervan uitgaat dat er BTW zou zijn op niet prioritaire
goederen. En dat eigenlijk voldoende zal zijn eigenlijk om die enorme verkleinde overheden in feite te gaan financieren. Dus, maar goed, we zien wel, ik zit daar een stukje verder dan Clif eigenlijk, hoe dat ik het tekst zie evolueren. 7 years of rebuilding our social order, but we won't have that continual drain and drag that we have now in the form of the central bank through these weird taxes and all of that. And yes, I do expect the IRS to disappear. Their only point is to support the rape of the populace through ferns. If we don't have ferns... Ja, nu spreekt een beetje zelf tegen het. Ja, maar ja, ik geloof wel dat de IRS weggaat. Maar ja, IRS is namelijk de dienst van de taksen en de inkomtaksen en zo verder in Amerika. Dus de IRS. Dus ja, daar spreekt hij zichzelf tegen in feite. Want als er geen IRS meer is, ja, dan zijn er geen tax meer. Maar wie gaat ze anders in? Dus met andere woorden, ja, eigenlijk zegt hij dan toch hetzelfde zoals ik zeg. We don't need the IRS. There's other ways that government can manage money, and it's actually much more effective for the government to deal with money, intake of money in the form of tariffs than any form of taxation. Tariffs on goods, okay? And not for moralistic purposes, but... Dus die zegt, tariffs on goods, ja, dat is BTW, dus ja, de bijzondere toegevoegde waarde. Dus ja, maar goed, hij spreekt zichzelf daar een klein beetje tegen, maar goed, speelt geen rol. Hij is fantastisch, onze Clif. Maar goed, het komt erop neer dat hij eigenlijk finaal komt naar het punt dat ik daar pas naar voren bracht. But for other purposes, I won't go into that now. So this is where we're at now. We will be going forward without the central banks, without their raping us through the parasitism of the vampire on your throat, sucking all of your life out. We're going to retain our own effort of thinking and so on, our labor and our capital, and we will grow. In these 7 years after the death of the bank will be very, very, very cool. Now, we're in this period of time in 2023, through 2023, that will be the active death of all of this, okay? So in my way of thinking, we're in the detox period. Dus hij noemt dat nu de detoxperiode. Dus er komen hele zware maanden aan natuurlijk. Dan waarschijnlijk ook chaos, donkere tunnel dat we door moeten. Maar dat is gewoon voor effectief nog even door te gaan naar het gigantische licht waar we naartoe gaan. Dus hij ziet dat inderdaad zo en zegt hij eigenlijk 2022 is eigenlijk de def, dus ja, deleten eigenlijk, het vernietigen eigenlijk van alle systemen die er niet meer moeten zijn, zodat we dat vanaf 2023 kunnen starten met opbouwen. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk gaat zijn, mensen, het is dat hem zit, dus het opbouwen van iets die volledig vernietigd geweest is door onszelf. Zal uiteraard heel veel energie vergen van iedereen. That we're going to detox from some of the shit from the central banks so that we can get up and start getting healthy again. Now, it's not going to be an easy couple of years. It could be fascinating, but it's going to be tough. So, you have to understand that predictions aside, we can be certain it's going to be worse before it gets better. And so you in my opinion, you should plan. Dus voor de mensen die misschien niet goed Engels verstaan, ik hoor dat heel veel mensen toch blij zijn dat ik hier en daar een keer iets een beetje vertaal, zegt hij, je mag er dus 100% zeker van zijn, dat we eerst door, wat ik noem dat die chaosperiode, die donkere tunnel, dat het dus eerst veel verslechtert, zegt hij, voordat het beter gaat worden. En daar ben ik echt ook 100% van overtuigd, die mensen. Dus het voorbereiden, waar reserves hebben, dat ik al zo lang zeg, ook vanuit het filmpje met Luc Leenders, met een collega van mij. Mensen voorbereiden, een beetje cash in huis halen, niet zoveel, maar goed, toch een beetje cash. Je weet nooit dat er op een of andere manier dat de ATM's ja, op een bepaald moment niet meer kunnen. Altijd zorgen dat je, of ja, zoveel mogelijk zorgen dat je tank van je auto vol zit. Of andere zaken dat je kunt doen. We gaan nooit alles kunnen voorbereiden en aan alles kunnen denken. Maar goed, ja, hetgene dat je al gedaan hebt, ja, dan heb je dat door tenminste al gedaan. En daar zit je toch al een klein beetje veilig. On things getting worse before it gets better, but it won't be worse in the form of like a giant depression and stuff. As soon as the central bank dies, we can then start getting on to things very, very, very rapidly. It'll be shocking how rapid things will go from that point forward, okay? But getting to that point, it's going to be difficult because we've got to go through the death of this business right here, and it will affect all of us through the
destruction of this whole system. So the way, in my opinion, to deal with this during this period of time is to get your effort, your labor, and your capital out of the debt system and into something else that may do you some good, right? And you want to start with the stuff at the bottom that does you good on a daily basis. So buy an extra gallon of milk, buy extra meat, buy extra whatever the hell that you need on a daily basis. Dus dat hij moet beginnen hier, kijk wat hij moet doen in feite, begin eerst aan wat dat logisch is, aan de basis, prioritair, wat dat we echt nodig hebben om te blijven leven. Als je geen hout hebt, maar je hebt enorm veel reserves in huis voor het eten, dan ben je toch tenminste nog de volgende 6 maanden waarschijnlijk niet doodgaan omdat je geen eten hebt. Dus eten, voorbereiden, een extra gallon of gallons, ze spreken altijd van gallons in de US. Dus van melk, extra vlees, voor de vleeseters natuurlijk, extra vis, vlees. Bijvoorbeeld wat zo kan zeggen, mogelijk misschien een generator in huis halen of via misschien een extra kooktoestel die misschien op gas werkt. Dat soort zaken in feite. Misschien een soort bidons dat je misschien water met ook een waterfilter in huis haalt, waar je geen elektriciteit voor nodig hebt of geen water, zo kan zeggen, het drinkwatersysteem niet nodig hebt, drinkwatersysteem, hoe gaat man noemen, het watersysteem niet nodig hebt. Dus dat soort zaken mensen. Extra money for the electricity, it's going to cost you more. Put away a little bit more extra money for the fuel, it's going to cost you more. This will continue for some period of time. And at least, I think, until we get to the end of 2023, and by then, I think you'll see some stability and we'll be rising out of things in a very good way. Now, it's going to be chaotic, it's going to be exciting, it's going to be scary, frightening, etc. But it need not be personally frightening if you are actively altering your life to take advantage of where we're going. Okay, so plan on these things occurring. Take advantage by finding opportunity, finding value in things. I personally get old books and try and discover value that's been left behind, like these battery systems that powered these guys to that level when we're only getting these kind of mileage out of the same kind of batteries. That's why I do the Boscovich, okay? It's an ancient book, but I'm recovering value out of people that thought about the ether, and I'm doing it in the form of magnetics. And I've made some really interesting discoveries, and I've got a couple of patents on these things. Do things to keep yourself occupied, to grow, you use the mental effort to use then your labor to grow capital. You go forward in this period of time based on things like recovering value. So like my friend Joe and Jean-Claude are like treasure hunters, okay? So but they educate themselves. Joe's learned to fly a helicopter so he can go and scout large areas. Also, I think he kind of likes it. But anyway, he's one of those guys. He probably likes roller coasters too. Anyway, though, so they're educating themselves, and so through the effort of thinking, and their labor, they're going to produce capital. Even if they don't actually find treasure, they're getting rewards for the value that they're adding to universe through their efforts now in this treasure hunt. But they are also in their way trying to recover value that's been left behind and discarded as we went forward, because these guys were fucking with history and denying us true knowledge about who we are, where we are, what's been going on, all this kind of stuff, right? That's basically it. So this is that period of time of the USA freedom. It's like the Revolutionary War was not a particularly stable economic period. We're in one of those things now because we're in a revolutionary war. The people are rising. They are revolting against the Khazarian Maffia, planet one. Humanity is revolting. Central banks this time, we will crush them, and Putin's already eliminating their strong. Deze keer hadden centrale banken echt volledig de Khazarian Maffia en zo volledig uitgeschakeld worden.
De mensheid is nu niet meer, het gaat niet over de Franse revolutie, de Amerikaanse revolutie, weet ik veel wat. Het gaat eigenlijk de mensheid wereldwijd nu, de wereldbevolking in feite, die opstaat tegen de Khazarian Maffia en die zegt het is gedaan geweest, het is finished. We gaan over naar de nieuwe wereld, we hebben jullie niet meer nodig, geworden in feite uitgeschakeld op dit moment. Stronghold in Khazaria. And so the last time when Andrew Jackson got rid of the bank, he had not the capacity to go back and kill the root. But they understood then that they needed to poison that root, but there was nothing they could do about it under the circumstances. So we've had these hundreds of years of misery because we didn't have the ability the last time that we got rid of the second bank here to do much more than just tend to our own affairs. But this time it's going to be radically different. And so I look forward to all this shit that's going to be going down because it's leading us through to a period of time where we're going to have sound money. And I really want to see what the United States is like, what America is like, what the world is like when we've got sound money and we don't have vampirism on all of humanity. Ik kijk er naar uit, die heeft dat pas al gezegd, het zal scary zijn, het zal inderdaad schrik soms geven. We gaan door moeilijke tijden, chaotische tijden, ja, sowieso. Daar ben ik dus ook 300% van overtuigd dat dat juist is wat hij zegt. Maar zegt hij, eigenlijk ben ik al ongelooflijk benieuwd en thrilled eigenlijk. Dus, en ik eigenlijk ook voor te zien hoe dat zo'n wereld gaat zijn. En ja, als we dus heel die centrale banken, slavernij, taxatiesystemen niet meer hebben, moet dat ik proberen gewoon een keer even in een meditatie of gewoon zelfs geen meditatie, aan je rustig zijn, een beetje nadenken erover, hoe je dus een keer voelt in die wereld, zonder dat dat er allemaal is, mensen. Het is bijna onmogelijk voor je voor te stellen welke mooie wereld dat gaat worden. I think that's about it. Okay, so now, yeah, I think that's it. There's all different kinds of stuff we can go into. It's going to be very exciting, but we've all got shit to do, right? We've got stuff to do because we're at that point. So I expect that maybe we'll get back to 1912 prices where you'll be able to buy a house with an acre of land for $3,500 US. Now that might still turn out to be 7 million ferns. I don't know. But if you're not in the fern system and you're in the dollar system, well, hey, that's just what's going to happen. So as the ferns die, they're going to pump more and more of them. So you can expect that the number of ferns relative to any of this stuff here is going to rise. So hyperinflation is here, guys. They're going to try and keep it contained to about 10% per month. And that's how bad it's going to get. So to guard yourself, come up with some new form of, through your effort, labor, and capital, new form of ferns if you're stuck in the fern system. So get another income stream if you can somehow. And if you every single fern you get that you don't actually have to spend right then, start at the bottom. You need food, fuel, this kind of thing, and work your way up, right? So if you got extra ones, put them into Bitcoin because you can buy some individual Satoshis and build yourself a Bitcoin. The wallets are free. Download them to your device. You keep all of this shit to yourself, blah, blah, blah. Go see Joe and Jean-Claude's stuff at Beyond Mystic in terms of how to do cryptos if you're unfamiliar. And, and work at it. You're going to have to do stuff because it's that time now. Just to get to work. Okay. All right. Voilà, mensen, ik hoop dat je er terug veel aan had. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik het gevolgd heb, een weekje terug, vond ik het echt de moeite waard om het naar jullie te brengen. Je moet niet altijd alles in face waarde nemen. Er gaat hier en daar. Clif is ook is ook Jezus Christus niet. Ik ook niet. Niemand niet. We zoeken altijd achter een beetje waarheid. We moeten het, zoals ik al zo wil zeggen, met een puzzel van 1000 stukken, moeten we met 3-4 stukjes moeten we proberen toch een idee te vormen naar wat we gaan. Want al de rest is nog altijd weggedoken voor ons, zowel van de goede kant als de slechte kant. Desinformatie, misinformatie, al dat soort zaken in een grote pot, een grote soeppot. En daar moeten we dan iets proberen van te maken. Dus. Maar toch, ik
vind Clif High toch zeker en vast. Ik heb ook eentje gezien dat er toch veel van jullie dat ook gevolgd hebben, van Jim Willy. Dat is aan een andere kant, maar ook iemand die echt keihard doorgaat. Dus dat zijn zo echt wel mensen wat ik vind dat we iets aan hebben om te volgen. Dank u wel dat je terug de moeite gedaan hebt om te luisteren. En ik zou zeggen tot het volgende filmpje. Dag.